Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. तो ये जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहने वाला है आज और कल के लिए भी. In short, we are expecting the rainfall activity to continue for 24th, 25th and 26th. There could be some reduction in rainfall activity on 26th, but 24th and 24th we are expecting rainfall activity to be almost as similar as that was on 23rd March. वार्निंग भी है थंडरस्टॉर्म अकम्पनीड विद लाइटनिंग के, और उसके साथ आइसोलेटेड जगह पे यानी कि 1 और 2 जगह पे नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर विंड स्पीड्स भी हो सकते हैं थंडरस्टॉर्म के साथ 40 to 50, ओकेशनली गस्टिंग टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर, ऐसे विंड स्पीड भी हो सकते हैं. तो दैट वार्निंग इज़ देयर फॉर टुडे एंड टुमारो 24th and 25th. और उसके बाद वार्निंग जैसा सिचुएशन नहीं होगा. Even if light rainfall will be there, light thunderstorms will be there, that may not be as significant. और उसके बाद अगर if there is any thunderstorm activity taking place, or if there is any nowcast warning for thunderstorms or lightning over your area, please avoid walking in open areas or open fields, or please avoid taking shelter under tall trees or structures which may be inviting lightning hazards.